empirische Phänomene. If you had to define the commons in one sentence, what would you say? Une manière de penser. I define the commons as those things that are held collectively, which belong to nobody and at the same time belong to everybody. Shared resources for everybody, I guess. Everybody's probably the problematic word there. Not sharing and not resources. Defining everybody maybe becomes a problem. Commons on kaikki se ihmiskunnan luovuus ja monipuolisuus, joka jää rahatalouden ulkopuolelle. Se on niin kuin negatiivinen määritelmä. Es la definición que le damos a las cosas que utilizamos o que por las cuales nos organizamos como sociedad sin un fin de lucro o un fin económico. Das Gemeingut ist, was uns gehört, aber was wir nicht besitzen. As the theme for a festival, I thought it worked really well because it brought in people from all sorts of backgrounds. You had artists, more science and technical people, and then you had sort of political, social focus, which is pretty much explains Pixelache in a nutshell. Pixelache has existed since 2002, first as a festival of electronic arts and then developed into an international network. Explored through doing, and sort of practice-oriented activity. And the experiments have been coming from a sort of do-it-yourself type background, but increasingly over the years also this do-it-with-others perspective, so a sort of social experimentation and social learning space. Pixelache has many fields of interests, including participatory culture, network culture, and open source culture, and comes from this idea of misusing technologies and media, and has very strong connections to the demo scene also in Finland and internationally. And along the years, topics related to environmental issues have become very central also to our activities, as well as themes related to public space and alternative economic cultures, for instance. And this year we chose Vartiosaari because of the process that's going on around this island and the city planning office, and it seemed to us that Vartiosaari demonstrates many important and interesting aspects of the commons, so it felt like a natural venue for our themed festival. No, oikein hyvä suomenkielinen sana on jokamiehen oikeudet. In Finnish we have this word jokamiehen oikeudet, which kind of translates as every man's rights. So we have this pool of nature resources that every man and every woman is kind of privileged or allowed to freely use, like berries and public forests and parks and all the forests basically. So I think the same philosophy applies very well into culture and habits and all the things that we have in the world. And you were talking about the problematics of this island here. Could you tell us about it? To me, this is a very absurd situation. This is an absolutely unique place in all sorts of ways. It has history, nature, culture, geological formations. And here we have something that's ecologically healthy, that's socially healthy, that's culturally varied, and it's just going to be covered in asphalt and expensive homes. It makes no sense.
the commons is everything around us which we share in resources and knowledge, and which should stay in the open to be of value and of use for everybody. I think that's it. The way I understand it, commons is a resource that is not owned by any individual, but is available for the community as a whole, so that everyone can use it. But I guess it should also be managed so that the individuals do not exploit it, overexploit it. But it's a resource available for more than one individual person. I think it's becoming increasingly more difficult to say that what is not a commons. So commons is increasingly being a way of looking at everything around you, and to realize that it's something that we should look at together, and that we should take care of, and that we should that is of all of us, and that we can engage with, and that we can make in such a way that it is for everybody and of everybody. Τα κοινά για μένα είναι τα αγαθά, είτε φυσικοί πόροι, είτε ανθρώπινοι πόροι, εργασία δηλαδή, είτε πολιτιστικά αγαθά που έχουμε, τα οποία διαχειριζόμαστε από κοινού πολύ μαζί. Δηλαδή η συμμετοχή είναι ένα κλειδί στο τι είναι κοινό και τι όχι. Well, I think that there are two kind of categories of the commons. I think one category is our shared inheritance of the natural world, if you like, shared resources that are already present. And I think there's another category of the commons as well, which is more socially constructed. And this is about kind of common resources or practices that only kind of come into existence when you get people cooperatively participating together. There is this pattern of defining commons as something, as a common good, for example. So there is an air and a water, and it's a common good, and it should be like that. Of course, it is commons. And of course, commons can also describe something which belongs to the general creativity. But in my opinion, and the definition which I am excited the most of the commons is like, let's imagine that I create now some creation, and then you contribute it continuously in the very same moment as I do this creation. And the border between this, what I've contributed to this creation, and what you've contributed to this creation is totally disappearing. L'ego personale di ogni essere umano e allo stesso tempo il cercare di annullarlo per poter collaborare con il resto degli esseri umani. Masyarakat, setiap orang memiliki kekuatan dan kemampuan sendiri untuk mengubah hidupnya dan melakukan segala hal sesuai keinginannya. Dan seringkali hal itu menjadi tidak bisa dilakukan karena ada sebuah sistem yang mengikat itu. Sehingga perlu dilakukan sebuah kolaborasi dengan beberapa orang yang lain dengan kekuatan yang berbeda, sehingga kekuatan-kekuatan itu akan menjadi semakin kuat untuk mengubah hidupnya. So, what dances do I do? It's contact improvisation, and the basic idea that we have to keep contact at one point all the time, and this contact point can change, for example like this, and we have to listen to each other. So there is no one leading person all the time. It's like a conversation. If I'm the leading, I'm talking and you're listening. Yeah, but when you have something to say, you can lead, and then I listen. So it's really common thing. I think that obviously there are two sorts of commons. There's the commons of scarce physical resources or limited physical resources, and there are the commons of intellectual, mental activities, which would include property and also include data and information.
And I think I'm particularly interested in what I'm calling the mimetic commons. That is the idea that ideas are themselves subject to a commons-like law and can be stolen and privatized and misused. And I think that's, for me, the deep issue with various social media. Not the fact that they are, which they certainly are, in attacking privacy and leading us to a surveillance society, but more than that, they're privatizing the memes that actually constitute us. The Commons for me stands for the promise of a radical new economic system. Dobro wspólne jest tym, co oznacza dla mnie życie, środowisko. Własność jest zamknięciem, jest stagnacją. Własność prywatna jest dla mnie śmiercią. Per me il bene comune, i commons, è una maniera pacifica di lavorare sul conflitto. Il conflitto relazionato alla proprietà o all'uso di risorse è un conflitto che esiste perché esistiamo noi, perché esiste l'individuo e perché esiste l'individuo all'interno di un sistema più grande, la società. Quindi è virtualmente impossibile eliminare l'esistenza del conflitto. Attraverso i commons è possibile lavorare sul conflitto in maniera pacifica. 共同 ，common 在中文的意思共同，那共同是所有人都拥有的，不论是经验或者是资产，有形无形的东西，但是是大家都知道，并且可以互相交换分享，而在那之上发展的一个。Commons is een manier van leven waarin je een bewuste keuze maakt om de verantwoordelijkheid te nemen voor als mens om samen te werken of een manier te vinden te leven waar dat samen moet komen. Commons on yhteisvaranto, mutta commons on myös yhdessä tekemistä ja se on myös yhdessä hallitsemista. Commons on jotain semmoista, mikä on tehty yhdessä ja josta myös päätetään yhdessä ja jota hallitaan yhdessä. Για μένα τα κοινά αποτελούν τον τρίτο δρόμο ανάμεσα από την αγορά και το κράτος. Η εναλλακτική που προσφέρει μια διαφορετική πολιτική οικονομία, ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης. For me, the commons is a way to reimagine what power is. Right now, we tend to see power as something that's oppressive, it's negative, it's bad. But through the commons and this way of thinking and being, it's really power as a transformative agent, and you know, it could be something positive for each and everyone. You could start thinking about some examples of kind of a common good that may be created by labour work, or it may be created by social participation. So for example, you want to walk out on your street and you would like the street to be tidy. You could have a community that behaves in an antisocial way, throws litter, and then makes labour work of cleaning up the litter and pays a trash collector to clean it. But that same result, that same common good, could be created by the community behaving in a pro-social fashion. The commons as a way of acting. We were occupying our marketplace in Helsinki a few years back, and of course in the media and city said that we are trashing the place. But the truth was that when we moved away and the city workers went to clean it, they said to us that it was much more cleaner than after usual weekends. The way I see from what I'm hearing from many different teams, it's in a way what you said, and you
it's all about participation, basically. And a common misconception, I think, to some people, because probably of the language barriers and all of this, is that some people, I think, I may be wrong, think of the commons as sharing. But I don't see it that way. And if I have this chair and I say, okay, you take it for a weekend, it's completely different. And it's completely different if we clean it together, if we build it together, if we manage it together. And I think that's maybe key, because we're seeing a big move on what is called the sharing movement, and there are some distortions in there as to how close they are to commons or not. And what you said about, you spoke yesterday about the commons washing, and I think it's something similar about the sharing washing as well. I mean, it's more a pragmatic thing than just an idea. That the strength, the very strength of the commons is there. It's an idea, it's a philosophy, it's a set of values around it. But you can apply it, you can do it, you can just comment it. You know, there is no idea of commons without practicing, without commenting. But it's also, of course, for me, it's a kind of utopia, also because it's a vision, it opens horizons to be and act together. I think, though, it's really important for us to see that, you know, these kind of common available resources, you know, these are resources which you don't enclose, if you like, which you don't take exclusive possession of, but which you can use and contribute to. And these things are under attack, you know. And so thinking about, well, how are they under attack, and how do we defend them? You know, they're under legal attack. They're under the attack of enclosure, you know, where you literally have legally defined common resources, which then are redefined as being privately owned. Okay, so they're stolen from us. And the question is, well, you know, who defends that? Who defends the commons? You know, all of us should be defending the commons in that sort of legalistic framework. But then also you've got other attacks on the commons, which are based on promoting antisocial behaviour. You can say it would be nice to walk down the street without being afraid of being shot, you know? And if you like, there is a pro-social approach to promoting that common good. But there is also an antisocial approach. The antisocial approach is, well, buy a bulletproof jacket. In my head, all these things we are talking about are also about, as you said, participation. And there's lots of people who maybe are empowered, who can help with this thing. But because of the language, they feel like it's an alien. They don't feel like they are part of the commons. So what we are trying to do is something, I mean, we are not the monsters, they are not the monsters. Just very often we create obstacles just because of language, not because we want to have different outcome from our actions. So the change we want is good for everybody and in their minds too. So sometimes it's because of political affiliations, or he's from the left, he's from the right, automatically anything he says is bullshit. So what is the language I should use to bring these people into this space that I know it's a beautiful place, but if I use these other words, I will not be able to bring them. Yeah, example. Ability de gouvernance for managing resources via empirische When we have the opportunity to do that, we invite the people to share their own definition of the commons by just one sentence. We place this definition in the country where the people are from. For example, Adama Dembele is from Mali. We asked him to share his definition of the commons in Bambara, his own language, his local language.
and also in French. The idea of this project is just to invite all the people and with our own language. For me, the commons is something very near to us. It's really right in front of your face. It could be the corridor in your building that you share with your neighbors or the garden outside. And I think for me the idea of the commons is about becoming conscious that we are all interconnected, interdependent, but in a positive way because we share something, resources. But it's of course also a responsibility because we need to take care of it and manage it. And I think there's another layer also where the commons is about becoming aware that you are interconnected and interdependent with people that are really far away from you. So actually the way you behave here and now, what you eat, can affect other people in faraway places in the world. And so for me, this sort of dialogue or this movement between the global and the local is at the heart of the commons also. And I guess both thinking global and developing local, and thinking local and developing global, they have to kind of happen in a way hand in hand. So on the 18th, we're doing this 10 Tactics for Turning Innovation into Action workshop, and the box of supplies just came. I'm so excited. So it's not really a proper unboxing because I opened it, but it's these beautifully packaged, I don't know, action boxes, maybe you would call them. It's got the 10 Tactics as cards, and then it has the film that we're going to screen, so everyone will get a copy of the film. And I don't know what this is. I haven't seen these. More action cards. Really, really neat. This was so generous of this group to do. I mean, we're doing a screening, yes, but to have sent all of this for people that are coming, I think we're going to have a lot of people here, so I think we're going to have to raffle it off, actually. Might be the best way to do it. Oops, I'm not showing it. And then there are these little ones. I'm not sure what these are. Message in a box. Tools and tactics for communicating your cause. So there's several of those, it seems. I think it's the same. Message in a box. But there's also one called Mobiles in a Box. Tools and tactics for mobile advocacy. Oh, this is so exciting. And then more cards here. Toolkits and guides for rights advocates. Wow, beautiful. So Tactical Tech has been around for 13 years now. We are an international organization, and our main principle and work that we're doing is around how information can be used by activists and advocacy groups. Mm-hmm. And when you talk about information nowadays, there's no way you can talk about it without technology. We're looking at the positive side, so how much small actors, peripheral actors can access public information and data and propose different narratives and influence policy making or how people think about certain issues, etc. Who are the data brokers? Who owns the information? And how does it influence the politics of working with different issues, especially for marginalized or vulnerable communities?
MCOT had an idea that they wanted, instead of one media campaign, that they wanted to work with community groups and create multiple different campaigns. And so they invited us to come and facilitate the process. So not come as outside experts, but to bring together people to work together with the groups the issues that they know the best, with designers from Helsinki. And the idea came about, and we called it Interrupting the Everyday, because we wanted to take advantage of the fact that Helsinki had these screens in trams and metros, and that people were used to seeing advertisements on these screens. So we wanted to interrupt these adverts and instead put things that are not usually visible in your everyday life, or that you're not normally thinking about. So by interrupting the everyday, it would be you're on your commute or on your weekend, and then you see hopefully a quite powerful 10-second interruption where you think of a different community or a different issue from a different angle. We are Villi Study, or Wild Helsinki, and what we want to do is raise awareness of the areas of urban wilderness, which are basically kind of wild. We're not talking about parks, kept parks, but forests, coastal areas, wild meadows, bits of wasteland. We are trying to get people to communicate and contact visually impaired people. We don't know exactly how we're going to do it right now. So practically what we're doing here, we're cooking a dish, which is a concept and a brief for 7 different groups on how to make this 10 seconds sound and interrupt every day. We try to structure the day to enable people to come up with some conclusions of their own. So we structure everything quite carefully to invite people to think about audiences and context and messaging and visuals. So the big idea is we want people to see homeless persons or homeless people as a skillful citizens. So our campaign is giving people a chance to lobby with Finnwatch. And the situation in Finland is that where public procurement law is being revised at the moment. And during the campaign, Finnish Parliament will have a voting or a discussion about the new law. And Finnwatch is preparing a very detailed analysis of the new law, and we're proposing changes to the proposition. We want to have this campaign, which name is Create Your Own Space. And it's meant to women who has an immigrant background. Our NGO is best known in the work what we do against violence, and this is different now because now we want to reach those women who just need some short help to get forward in their lives. The way we can use time and where can we put our time beneficially to us in places where we really want to be present. And the campaign would be telling the basic things about the time bank, but in particular, and of course about benefits, but of course in particular also like potential of what could be.
Tää on ollut Turku kulttuuripääkaupunki 2011. Tällainen kirja ilmestyi just. Okei. Sitä me tultiin tähän markkinoimaan. Me tultiin viemään silakkaa. Okei. Niin kuin silakan pyyntiä tehty tänään tai valmistaa. Sen nimi on Silakka. Tässä on vielä DVD. Vähän se. Rakennettiin hylkytavarasta tämmöinen purjealus, katamaraani, jolla on sitten purjehdittu ympäri Suomenlahtea ja Saaristomerta. Haluttiin päästä merille vähän niin kuin pois kaikesta tuosta maantiepelystä ja ei haluttu tehdä sitä silleen, että niin kuin ihmiset haluaa päästä purjehtimaan, niin menee purjevenekauppaan ostamaan veneen ja ratkaisee sen tarpeen tehdä jotain asioita rahalla. Me jouduttiin semmoiseen kiinnostavaan suhteeseen, mitä kuluttaja, joka käyttää rahaa, ei varsinaisesti ikinä tuu itse kokemaan niin kuin sen materian kanssa. Eli me jouduttiin niin kuin tämän materian kanssa ratkomaan käytännössä tätä meidän intohimoa päästä sinne vesille. Eli meillä syntyi tavallaan tähän kaikkeen romuun hyvin erilainen suhde kuin mitä olisi syntynyt johonkin lasikuituun vaikka tai hiilikuituun tai alumiiniin, mistä veneet on rakennettu, joihin ei ole mitään suhdetta. Ja sä et joudu niinku ratkaisemaan sen materiaalin kanssa niitä ongelmia. Ja oikeastaan tämmöisen ajatuksen kautta jotenkin ehkä palautui myös sitä talonpoikaisveneilyn ideaa, jossa sä meet metsään ja sä valitset itse sieltä ne puut, mistä sä rakennat sen veneen. Ja sulla on kanssa hyvin niinku henkilökohtainen suhde tavallaan siihen materiaan, koska sä joudut tekemään ne kaikki päätökset itse sen kanssa. Että siinä oli mun mielestä hyvinkin paljon siinä mielessä yhteyttä tämmöiseen niin kuin vanhanaikaiseen tekemiseen ja ehkä just tämmöiseen, miksi sitä kutsutaan, asioiden niin kuin syntytietoon, joka on tämmöinen hieno filosofi Terevadenin lanseeraama sana siitä, että asiat muovautuu tavallaan jostain syystä jonkinlaiseksi. Ja sitten kun ollaan kulutuskulttuurissa vahvasti mukana, niin me ollaan täysin niin kuin vieraannuttu siitä prosessista, miten asiat syntyy. Mutta me ei sillä lailla kelattu ehkä tätä hirveästi, kun ruvettiin tekemään, vaan me ruvettiin vaan tekemään. Ja nyt vasta niin kuin jälkikäteen tajuttiin, että tässä sille jotenkin naksahteli aika hauskasti niin palaset kohilleen myös liittyen tähän ympäristöteemaan sitten laajemminkin ja ylipäätään niin kuin kulutukseen ja talouteen ja tuotantoon, mistä ympäristöongelmat sitten juontaa kuitenkin pohjimmiltaan juurensa. Ja tässä siinä prosessissa meillä on syntynyt jonkinlainen keräilijä metsästäjän syntytieto uudestaan hiljalleen, että me ollaan kuljettu kaupungissa ja meillä ei ole mitään suunnitelmaa, kuinka me rakennetaan tämä laiva. Että tämä syntyi sitä mukaan, että me kuljettiin vaikka nähtiin roskalla vaan, että tuolla on tuollaista materiaalia ja mitä tällä voisi tehdä ja keräiltiin pikkuhiljaa sitä roinaa ja keksittiin kaikille pikkuhiljaa joku käyttöpaikka, että se rakennusaine on ollut lähinnä sitten semmoinen luovuus ja mielikuvitus, mistä tämä on tullut. Ja
koska sitä materiaalia tuntuu olevan joka puolella. Että niin kuin just tämä talonpoikaisprojekti on kulkenut sitten taas metsässä ja löytänyt sieltä sopivan aihion ja pyytänyt joltain hengiltä lupaa kaataa vaikka tämän puun, jos se näyttää siltä, että juuri siitä puusta syntyisi hyvä vaikka peräsin tai masto tai mitä ikinä veneeseen tarvitaankin. Mutta meillä on erilaiset lähtökohdat kuin joku parista vuotta sitten eläneellä talonpoikaisprojektialla. Kyllä, yhteiskunta on muuttunut. Mutta se, mistä talonpoikaispurjehtija sitten teki sen veneen, oli just se, mikä oli helposti saatavilla ja halpaa, eli puista. Niin. Ja nykyään, jos me oltaisiin menty puusta rakentamaan vene, niin se on tosi kallista. Ensinnäkään hyvää puuta on hirveän vaikea löytää, se pitäisi tilata jostain ulkomailta. Että se, mikä on sitä ylijäämäistä vaurautta, mitä ennen oli just metsät ja muut tämmöiset luonnonympäristöt, niin on meillä nykyään kaatopaikka. Eli sinne kertyy tämä meidän talouden ja meidän tavan, miten me tuotetaan asioita, niin se varsinainen ylijäämä, eli se todellinen lopputuote, mitä tämä meidän elintapa tuottaa, eli roska. Sitä on yllin kyllin ja se on ihan samalla lailla kuin ennen vanhaan puuta, että sinne vaan metsää ottamaan se, mikä parhaalta näyttää. Ja sitten tavallaan entisestä materiaalista, eli metsän puista on tullut tavallaan niin kuin yksityisomistettua ja sitä myötä niin kuin erittäin huonosti hoidettua omaisuutta. Ja nythän me nähdään vaikka Suomessa, että ei täällä niin kuin, jos haluaa rakentaa veneen puusta, vaikka perinteisen veneen puusta, niin veneen rakentajan äärimmäisen vaikea löytää tätä kelvollista puuta johonkin veneeseen, vaikka perinneveneeseen, koska meidän metsät kasvaa höttöstä räkämäntyä, mistä kukaan ei rakenna mitään järkevää. Hyvää puuta saa puuseppää lähteä hakemaan jostain Vienankarjalasta, mutta sekin on jo vähän niin kuin kyseenalaista, koska niitä metsiä sielläkään ei enää niin hirveästi ole. Meidän se yksityisomistukseen perustuva yhteiskunta on tavallaan tuhonnut meiltä sen vaurauden, mitä meillä on, eikä niin kuin synnyttänyt mitään uutta. Kasvutalous tuhoaa meiltä resurssit ja jättää jäljelle vaan savuvia piippuja ja huonoa juomakelvotonta vettä, kulkukelvottomia metsiä ja kaikkea sellaista, mitä niinku tavallaan entisajan ihminen ei olisi voinut niinku tavallaan elinympäristökseen hirveästi mieltää. Tai se olisi ollut täysin järjetön idea tuhota se ympäristö, mistä sä oot riippuvainen. Mutta nykyään se talous perustuu siis siihen, että me ei yritetä saada sitä ympäristöä jotenkin kasvamaan ja kukoistamaan ja elinvoimaiseksi ja niin hyödynnettyä sitä vaurautta, mitä siinä on. Vaan me yritetään muuttaa se mahdollisimman nopeasti rahaksi ja mahdollisimman tehokkaasti, mitä just tämä metsätalous esimerkiksi kertoo. Jossain vaiheessa sellun myynti oli tosi kannattavaa ja silloin kasvatettiin nopeasti metsää ja hakattiin kaikki. Ja taas uutta mäntyä sinne mahdollisimman nopeasti kasvamaan, koska se oli se kannattavin juttu silloin. Ja nyt kun se ei enää kannata, niin siitä luonnon ympäristöstä ikään kuin ei enää oikein saa irti mitään, että se on vähän niin kuin ja räikeimmillään tämä menee sitten tavallaan jo nykyään, koska tavallaan uudet materiaalin hankkiminen on tosi vaikeaa, koska esimerkiksi metallit on helposti hyödynnettävät, metalliesiintymät on kulutettu loppuun. Ja sitten tavallaan niin kuin, vaikka Talvivaara on hyvä esimerkki, että tehdään kaivos alueelle, joka on maan selällä, mistä kaikki vesi lähtee virtaamaan alaspäin. Talvivaaran kaivos on semmoisella maanselkäalueella, että sieltä lähtee valumaan vesi Vuoksen vesistöalueelle ja Oulujärven vesistöalueelle, eli kahteen suuntaan. Ja sitten kun on kyseessä semmoisessa kaivoksesta, jossa joka päivä tuodaan paikalle junavaunulasteittain rikkihappoa, mihin sitten liukenee kaikkea maasta löytyneitä metalleja, muun muassa uraania ja kadmiumia ja muita semmoisia hyvin myrkyllisiä aineita. Ja niitä ei kukaan pysty hallitsemaan täysin, niiden liuenneiden metallien virtoja, ja kaikki valuu loppujen lopuksi mereen. Eli päädytään niin kuin tämmöisen hienon allegorian kautta takaisin tähän mereen ja tähän purja-alukseen ja oikeastaan tähän koko meidän projektin ideaan. Eli me yritettiin lähteä miettimään tätä merta semmoisena niin kuin loppusijoituspaikkana meidän kulttuurille.
sen sijaan, että me oltaisiin kauhean keskeiseen rooliin nostettu esimerkiksi sinilevää tai tämmöisiä yksittäisympäristöongelmia, että meri muodostuu niin kuin veden kierrosta, jossa se maa, josta se vesi valuu mereen, on niin kuin hyvin keskeisessä roolissa. Ja se maa tällä hetkellä käytännössä tarkoittaa nimenomaan niin kuin yhteiskuntaa ja taloutta ja sen vaikutuksia. Eli me haluttiin tämä alus rakentaa sitä varten, että me voitaisiin niin kuin pohdiskella ja miettiä tätä aihetta, että mitä siellä maalla tapahtuu, mistä nämä ympäristöongelmat pohjimmiltaan juontaa juurensa, että koska niitä kuitenkin tulee uusia ja niitä tulee koko ajan lisää ja se on niin kuin jotenkin tosi ongelmallinen se suhde tähän tuotantoon ja sen seurauksiin niin kuin sen takia, että me ollaan päädytty tämmöiseen talousjärjestelmään, joka ei jotenkin pysty ymmärtämään ympäristöä vaurautena, vaan se vauraus on sitten jotain semmoista tosi abstraktia, mitä se raha on. Mutta se meri on se paikka, minne kaikki valuu. Kaikki paska, kaikki kaatopaikat, kaikki mahdollinen tulee loppujen lopuksi päätymään mereen. Se on niinku se viimeinen paikka. Ja sen takia tämä Itämeri on siinä kunnossa, missä se on nyt. Ja vielä tosi paljon asioita on valumatta tänne, että kyllähän ne kaikki ydinjätehaudat ja kaikki kaivosjätteet ja kaikki kaatopaikat tulee enemmän tai myöhemmin sinne valumaan. Tarvitaan vain seuraava jääkausi 10 000 vuoden päästä, niin se kaikki on tuossa meressä tai Atlantissa. Että silleen. Se on juuri niin. No pitäisi hankkia joku uudenlainen semmoinen laajempi maailmankuvallinen suhtautuminen elämään, että raha on mun mielestä yksi semmoisia pahimpia niin kuin, tavallaan asioita, koska se rahan käyttäjä menettää suhteen tavallaan sen niin kuin, asioiden alkuperään. Eli rahavaihdon välineenä on jonkinlainen semmoinen, että se on tullut kaiken niin kuin, tavallaan sosiaalisen kommunikaation väliin ja sitten myös niin kuin, kaiken materiaalin väliin. Jos me pystyttäisiin lähenemään takaisin semmoista jotain yhteisöllistä tapaa elää, missä ihmiset keittäisi kahvia toisilleen muutenkin kuin maksamalla siitä 3 euroa, niin me voitaisiin ehkä päästä lähemmäksi jotain semmoista niinku yhteiskuntaa, missä asioita tehtäisiin jostain muista motiiveista kuin siitä, että jollakin on paljon ja joille muidenkin tarvitsee sitten niinku päästäkseen edes niinku johonkin vähän, niin tehdä hemmetisti jotain turhaa työtä. Niin, raha on niinku valtasuhde. Mä näkisin sen näin, että ei ne ihmiset ihan huvikseen välttämättä tee niitä töitä, vaikka tässä yhteiskunnassa, minkälaisia töitä täällä nyt tällä hetkellä tehdään. Että niitä tehdään just sen takia, että saataisiin sitä rahaa, koska sillä rahalla pystyy tekemään asioita. Elikkä kuvitellaan ja ajatellaan, että se raha ikään kuin vapauttaa meidät sitten toteuttamaan sitä, mitä me tässä elämässä halutaan tehdä. Ja mä näkisin, että välttämättä niin kuin hirveän suuria muutoksiakaan ei tarvitsisi tehdä, niin me päästäisiin jo aika paljon eteenpäin siinä, miten me voitaisiin jotenkin muodostaa semmoista kestävämpää ja merkityksellisempää elämää. Ja yksi olisi tämmöisten isojen valtarakenteiden purkaminen, jota rahakin on. Että rahaa tai jotain vastaavaa vaihdonvälinettä on käytetty niin kuin tosi monissa kulttuureissa ympäri maailmaa vuosituhansia, mutta se ei ole ikinä ollut tämmöisessä merkityksessä niissä kulttuureissa kuin se on nyt. Että se on ollut aika usein semmoinen väline, mitä on käytetty niin kuin vieraiden tai tuntemattomien tai epämiellyttävien ihmisten kanssa käytävään kauppaan. Niiden kanssa on käyty kauppaa, mutta muuten niin kuin asiat on vaihtunut eikä kukaan ole laskenut tai mitannut mitään. Mutta toinen asia on se, että ihmiset, jos ne itse pystyisivät vaikuttamaan asioihin ja itse päättämään niin kuin omasta elinpiiristä ja siitä, miten asiat siinä syntyy ja miten niitä tuotetaan ja miten niitä kulutetaan ja mihin ne päätyy, niin sillä olisi jo ihan tosi huomattava vaikutus. Koska mä luulen, että tosi monet ihmiset haluaisi ruveta ratkaisemaan näitä ongelmia, mutta se ei ole tässä poliittisessa järjestelmässä mahdollista, koska ihmisillä ei ole valtaa itsellään vaikuttaa omaan elämäänsä. Vaan sulle annetaan hyvin niin kuin marginaalinen, kapea alue, millä sä pystyt toimimaan, ja se on niin kuin työ ja raha. Ja toinen on sitten tämä äänestäminen, joka on niin kuin tosi naurettava vitsi sitten siinä rinnalla. Että tämmöiset valtarakenteet ja just
kaikki edustukselliset järjestelmät ja suuret byrokraattiset koneistot, jotka estää ihmisiä toimimasta ja toteuttamasta hyvää elämää, niin niistä pitäisi päästä eroon. Siinä olisi jo ihan älytön niin kuin, vaikutus. Ja mä luulen, että aika harva haluaisi ihan vilpittömästi niin kuin, saastuttaa ja tuhota ympäristöä ja alistaa tuttaviaan niin kuin jossain työpaikalla tai kun ihmiset kuitenkin tietää, miten nämä asiat menee, että jossain nyrkkipajassa tehdään niiden vaatteet, niin aika harva semmoista haluaisi ihan vapaaehtoisesti toteuttaa, jos ei se olisi se ainut vaihtoehto, mitä joku Katainen niin kuin tuskan hiki otsallaan paasaa jossain televisiokameroiden edessä. Et meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä talouskasvu. Ei se pidä paikkaansa. Meillä on just kaikki muut vaihtoehdot olemassa. Nämä urpot haluaa, että asiat menee näin ja tämä valtarakenne pysyy tämmöisenä kuin se pysyy. Ja siinä niin kuin on se ongelma. Ja ne haluaa just sen takia, että ne on siinä vallassa ja ne haluaa pitää sen valta-asemansa. Ne haluaa niin kuin olla kaikkien muiden yläpuolella. Että terveisiä vaan Kataiselle, että tuu tänne alas purjehtimaan silakalla. No, tää on Aikeen edistämiskeskus. Se on ihan nimensä mukainen paikka täällä. Tehdään kaikenlaista ilman sen kummempia ohjeistuksia tai sääntöjä. Tää festivaali, mikä nyt on pistetty pystyyn, niin tänne on niin kuin kuratoitu ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki parhaat esiintyjät ja tämmönen extemporeena 5 päivän poikkitaiteellinen festivaali. Ja väliajoilla valohoitoa, että päästään tähän Luxin henkeen mukaan. Lux Helsingin valofestivaalin varjofestivaali tässä kyljessä. Me ollaan niin kuin Luxin oheistuotanto. Oletteko käynyt katsoa noita Luxin juttuja? No kyllä me ollaan aika tiukasti oltu nyt sidottuna tähän omaan projektiin, mitä tässä ympärillä ihan välittömässä läheisyydessä. Ja tuolla kaapelitehtaalla se merikaapelihallin isompi näyttely, niin se on kyllä sellainen, mikä pitää käydä tsekkaamassa. Siitä on kuullut paljon hyvää. Entäs sä ootko ehtinyt katsoa Luxin juttuja? En oo muuta kuin nämä ihan viereiset tässä. Viereiset tästä ei muuta ole kyllä oikein kerennyt. Kyllä tää on vienyt meidän ajan.
Mä teen tässä yhden pätkän mun sooloesityksestä tuohon alkuun ja sitten tuossa on muutama uusi idea, mitä kokeilen ensimmäistä kertaa yleisön edessä, että saa nähdä miten käy. Eli kyse on ilmeisesti Klovneriasta. Kyllä joo, että se yleisö edessä paras kokeilla noita ideoita. Miten oot innostunut tällaisesta tekemisestä? Päädyin sirkuskouluun 2000 ja sitten sitä kautta jotenkin se on vaan hauskaa tehdä sitä. Kyllä aina jatkuva muutos ja ei koskaan tiedä mitä tapahtuu, niin se on kiehtova taiteenlaji. Vaikeeta. Ei koskaan valmis ja voi tehdä myöskin niin kuin sirkuksen maailmassa jossain akrobaatti, niin että sulla ei hirveän pitkä ura, mutta kloonina mitä vanhemmaksi tuut, sitä parempi sä oot, niin sitten se on, odotan vanhuutta innolla.